make chocolate. So what you're seeing here are the dried seeds, quote unquote, that will be found with inside of a cocoa fruit, which is the actual cocoa beans. So that's how they look dried. And right now what you're seeing him do is roast the seeds. That way once you roast it, you can peel it. And once it's peeled, then you'll have the actual cocoa bean. And this is how the process looks. Once it's roasted, the skin separates, and then you're able to just like give it a little squeeze, and the skin of the seed or bean should come right off. If it does not come off with ease, it needs to be cooked a little bit longer. But as you can see here, this skin came off with ease. Others gave me a little bit of a fight, but that was just because I had to go back to being toasted just a bit longer, like that one that I just put down. The cocoa bean. Cacao beans. Cacao beans. Hay algunas que si no abren no importa. Eso no normal. No se calentaron bien, pero eso no. Now here what you're seeing is the skin from the cacao beans being boiled with cinnamon. Those are the naked cacao beans that we just finished peeling, and that is the tea. It tasted really nice. It had a little bit of a bitter taste, and I think it also offers a laxative effect because afterwards when I got home, oh boy. But it was nice. It was an interesting flavor to say the least, and I would drink it again. So this is cocoa seed, skin, and cinnamon. Oh, and of course sweeteners were being offered like sugar and honey, but I drank mine straight up. Salud. Oh, wait, just so you know. Feliz cumpleaños, Melanie. So what you're seeing here is the next process in making chocolate, which is the chocolate bean being grounded into a fine powder-like texture, and you're seeing the beautiful Melanie grind it. I met her during this chocolate making experience, and it was her birthday. And I finished grinding mine. Since you already seen, I figured I'd just show you my end product. So there it is. And this is Remy. I met him as well during this process. He is grinding his chocolate, and while you're doing this, you get a little workout, and it smells amazing. Final product. So what you're looking at is what happens once you finish making chocolate, and that is hot chocolate boiling in the pan. So it goes from dried cocoa beans to roasted cacao beans, peeled, grinded, formed into the shape of a ball, and then when you're ready to consume it, you boil it in some water with some cinnamon and whatever extras you like in your hot chocolate, and voila, you have chocolate, hot chocolate made from your very own hands. What he's showing here is that the cacao has its own natural oil, so that's why there's oil in the actual substance that we're about to drink. It's all natural from the cacao bean. Gracias. La similitud que tenía de una pelota de rugby. Sí. Esta es. O sea, y crece directamente desde el tronco.
esta es la hoja del cacao, es bastante larga. Cuando ella cae en el piso, sirve de nutrientes esenciales y es beneficioso para el mismo árbol. O sea, se retroalimenta ella misma. O sea, si cae en el suelo, do not remove the above the leaf. Okay. Do the same at the same time, in the overall. Okay. Entonces, esta es la flor del cacao. Para que esta florcita, o sea, tiene que polinizar un mosquito minúsculo. Entonces, esa flor se transforma en fruto. Si no se poliniza ese mosquito, no se convierte en este fruto. Entonces, dura 3 meses para que se convierta en esto. Oh, okay. This is what you were talking about. Right? Este es el árbol del cacao. Como que el mosquito la prende. Realmente es así, realmente es así. Este es el árbol del cacao, crece en regiones húmedas, que este es la mazorca como tal, que le expliqué, que crece directamente desde es la mazorca. Se puede variar en el rojo, verde, hay varios, hay más de 40, mucho más de 40 tonos. Y le expliqué de los 40 grados que tenía dentro allá, por qué tiene 40 grados aproximadamente. Este es el método de fermentación. O sea, hay uno con aire y otro sin aire para explicárselo un poquito mejor. Entonces, el aeróbic. Oh, they ferment Se it. dura 6 días. Esa fermentación se hace en cajones de madera con hojas de plátano. Para que, sí, es similar al vino. Similar, no es el mismo método que el vino. Es similar al vino. Entonces, eso cuando pasa esa fermentación puede variar el color. Puede dar violeta marrón. El sabor también empieza a desarrollarse dentro de la pepa. Ese es el proceso. It's the same that similar to the wine. Right. When you process the fermentation, Yeah, fermentation. it's the same. Okay. O sea, yo entiendo. Sí, entiendo. Y este es ya cuando está procesado, lo están procesando. That's the fruit that you eat. Yeah. Este es el secado. ¿Quién fue que preguntó por el secado? Ese es el secado. Si no se seca bien, entonces no se puede consumir. O sea, si aquí hubiera mata de cacao, no puede estar directamente al sol porque se daña. Tiene que ser en un área controlada. Eso es un invernadero. Sí, tiene que ser en un área controlada. So no sun. No A little sun. bit. A little bit. Exacto. Entonces eso tiene que ser controlado. No se puede mojar, se daña. Entonces es controlado. Esto es a nivel industrial, ya me imagino, porque es un hangar, un invernadero. Eso se hace así, es controlado. Tiene que darle sol y sombra. Regular, por eso es lo que te expliqué, que se hace en zonas montañosas, donde hay mata de plátano y eso. ¿Y constantes se hace eso? Me imagino que sí, porque se cultiva café por ahí. Yo viví en unos años allá. Bueno, tu abuela es Sí, entonces productora, todavía produce ella. Sí, ella no hace cacao, Pero el proceso es similar. ¿Entendieron? ¿Ya? Perfect. Gracias. Estos son los pequeñitos árboles. Dura de 3 a 5 años para crecer. Luego tiene 3 a 5 años y da el fruto. Oh, okay. Puede que está alto, porque está así. No está grande, pero está al fruto. Ese es el proceso más difícil. 3 o 5 años. Oh. 3 of Mhm. 5 years to grow up to offer the fruits. Esas son las maravillas. Venga para acá para que vean. Roasted, o sea, eso lo hicimos, ¿verdad? Eso es, a veces se hace a nivel industrial, pero esto no va a escala, lo hicimos aquí. Pero esto ya a gran escala. Este es el tostado. Este es el cacarado, ¿no? Que decimos también, el refinado, que es un estampaje que vamos a explicar ahora. Ese refinado es en la maquinadura tercera para que salga tenga su textura, tenga de masa, este es lo que hicimos, que lo molimos, el pequeñito muerto. Y este es el pelado lo vamos a hacer a la mágica que es temperado. Esto es a nivel industrial ya, el prensado y el la acción que vamos a hacer ahora con el chocolate.
Alright, it's time to make the chocolate. Ese chocolate sin temperar. Este chocolate temperado, que esa es la máquina que dura 3 días temperando acá en la máquina, en esa máquina. Ahora tú lo vas a ver cómo está la consistencia, si está duro, si está temperado, van a ver ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es esta acción. La acción que vamos a hacer es esta. Cuando yo tiro el chocolate en el medio, lo que vamos a hacer es que se llama temperatura. Así, lo recogemos, lo limpiamos, y lo volvemos a tomar aquí para allá. De nuevo. No, para que el proceso se pueda hacer. Para que del calor al frío pueda hacer el proceso. ¿Entiendes? Eso es. Si no, si lo montamos de electricidad, entonces no se comparten con la electricidad. Entonces lo que vamos a hacer es suave. So is the chocolate in there? Okay. Todo que lo vamos a montar es que vamos a montar en el molde. Yo creo que para aquí un poco. This is going to use something to pour it down. Está bien, está bien. Está bien. The smell is delightful. Oh, yes. Take it. So this process happened pretty quickly, and I wasn't able to record it because it required 2 hands to actually move about the chocolate and get it ready and tempered to then be put into the mold. So that's why you didn't get to see that process, but stick around so you can see the final process of how it looks once my beautiful, perfect chocolate is topped and out of the mold and being ready to be wrapped for consumption. Porque si no, queda sobrando mucho. Sí, está bien. Este es el tuyo. Ahora mismo tengo un segundo para. This is 70 chocolate. Okay. 70%. Yeah, 70% chocolate. This is cacao or sugar. This is 70% about the process. This is milk chocolate. This is chocolate. Butter, sugar, and milk. Okay. Butter, sugar, and milk. This is the Oh, butter, sugar, process. It's more milk. sugar. It's Oh. more healthy for you. Gracias, yeah. I don't like Entonces, it. vengo a probar acá los chocolates. Do you like white chocolate? I like the dark chocolate better. Yeah. Do you like white chocolate? I like this. Venga, por favor. Chocolate 70%. Yes, I love dark chocolate. Gracias. 70%. I use that. Siente la consistencia, ¿verdad? Este con leche. Milk chocolate. Y el blanco. I don't like white chocolate. Okay, you're trying to more creamy. Sweeter, smoother. Yo tengo una duda. ¿El chocolate blanco es realmente chocolate? No. Yo sé, es que Bueno, no tiene. No, yo Es no creo que chocolate tenga por chocolate. el proceso que lleva, pero no directamente como el negro. Porque lleva un proceso diferente. Pero que no tiene cacao. ¿Eh? No tiene cacao. Sí, tiene la manteca y el cacao. Es la manteca. Gracias. Es lo mismo. ¿Qué es como eso? This is peanut with caramelized. Okay. Caramelized peanut. With caramelized. And then, it's the cacao beans with caramelized. Okay. Oh, Gracias. Caramelized cacao. What do you think? very good. I like it. Este es frío, este es caliente. It's okay. Y este es chocolate. Denme unos minuticos, lo que yo hago es para empaquetar los chocolates. Yo voy a tomar asiento acá un momento para tomar esto. You want to take a sip? Oh yeah. The cacao beans are good. Entonces, con la espátula, y lo vas a presionar un poquito. Wow. Lo vas a presionar un poquito para que no se rompa. Un poquito, y le vas a quitar un golpe. Luego, esa misma acción te lo vas a hacer. Entonces lo vamos a hacer cada uno.
en la esquinita. Ajá. Y eso te lo puedes llevar, te lo puedes comer si tú quieres, pero con una servilletita. Si tú quieres. Suavecita, ¿no? Los bordes. Voy a ponerlo acá. Esto es para poner los bordes. And here is the finished product. It's a 70% cacao chocolate bar, and we got to add our own toppings. So we're looking at Melanie's. Now we're at my tinfoil, and I decided on the toppings of sliced almonds and coconut. So once you take it out of its mold, you cut away the little imperfections, and then you have a perfect chocolate bar. And look at that. Isn't it perfect? As he's wrapping it up. Very good. Do you want to taste? I'm gonna taste mine. One. Una así. Y ayúdame a meterlo en la cajita. Para yo ayudarlo a él. Este es el tuyo. You want to make it the same action? Okay. And this is your growth. Okay. Now, Put it in this. now I can. And there you have it. This completes our chocolate making experience. So I got to make my own bowl of chocolate from dried seeds. I got to roast it, grind it, form it into a ball, and that's what I would use to make hot chocolate. And I also got to make my own bar chocolate with my own toppings, as well as getting a very in-depth informational tour on how chocolate happens from the bean to the bar. I rate this experience 5 out of 5, and I highly recommend it whenever you're in Santo Domingo, Dominican Republic.